Dear students, let us to discuss some simple questions on center of mass. The question is, give the location of the center of mass of a, first one is sphere. For sphere, the center of mass is at the center. The sphere may be solid or hollow. The center of mass is at the center only. Okay. Now, second one is cylinder. So the center of mass is at the center of the axis. Okay, the center of the axis. So the center of mass is located on the axis of the cylinder and at the center. Third one is ring. For ring ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? At the center. Just ring means just you have to imagine circle. Okay, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಂಗ್ದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ center of mass located ಇರುತ್ತೆ. Now fourth one is cube. Uniform mass density is very important. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಕ್ಯೂಬು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸೇಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸೇ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ we'll get the center of mass. Okay, but as per the question, the center of mass cube ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ inside the cube at the center. Okay, so now today we have to discuss two important theorems that will help to find the moment of inertia. See, the moment of inertia of a ring, already all of you know, mr square, where m is mass of the ring, r is radius of the ring, and the moment of inertia about an axis which passes through the center and perpendicular to the plane of the ring is mr square. Okay, so if you want to replace the axis and the new axis is parallel to the axis which passes through the center of mass, then the moment of inertia or the moment of inertia about the new axis we can calculate by using this very important theorem, that is parallel axis theorem. So here the moment of inertia about an axis which passes through the center of mass is known, and we can calculate the center of mass about an axis which is parallel to the given axis. Okay, so in this picture the moment of inertia about an axis which passes through the center of mass, that is C, is I naught. So we have to calculate the center of mass or the moment of inertia about an axis which is parallel to the axis AB. Here the axis AB is passing through the center of mass, and another axis CD which is parallel to the axis AB, and the distance between these two axes is r, small r. Okay, then the statement of parallel axis theorem, which is stated that the amount of inertia
of a rigid body, an axis is equal to the sum of moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass and the product of its mass and square of the distance between two axes. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಿ ಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎ ಬಿ ಐ ನಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಿ ಡಿ, ಓಕೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಿ ಡಿ ಬರಿಬೇಕಾದರೆ as per the parallel axis theorem, ಈ parallel axis theorem ಪ್ರಕಾರ moment of inertia about an axis which passes through the center of mass plus mass of the rigid body into square of the distance between two axes. Two axes means the moment of inertia along AB and CD, the distance between these two axes. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಎಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಎಕ್ಸಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಿ ಡಿ ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಅಂದರೆ I naught plus mr square. So this theorem helps to find moment of inertia about any parallel axis. If the moment of inertia about an axis passing through the center of mass is known. ಹಾಗಾದರೆ just we have discussed the moment of inertia of a ring. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ about an axis passing through the center of mass mr square, m into capital R square. Suppose capital R is the radius of the ring. Okay, ಆಮೇಲೆ the moment of inertia about the axis is at the edge and which is parallel to the moment of inertia about the edge. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಎಕ್ಸಸ್ಸು ಎಜ್ಜಿಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ದಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2mr ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2mr ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ easily we can calculate, but the axis should be parallel to the axis which passes through the center of mass. Sarina? Okay. Now, by knowing about the parallel axis theorem, now we have to discuss one more important theorem, that is perpendicular axis theorem. What is this perpendicular axis theorem? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the moment of inertia about the axis which is perpendicular to the plane, ಆ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ the statement of moment of inertia
that is perpendicular axis theorem. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Moment of inertia of a plane lamina. It means you can take a seat ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಟಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, the sum of moments of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in its plane. It is very important. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲಾಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಎರಡು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾಗಳ ಸಮ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒನ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ. The axis which is perpendicular to the plane, okay, z axis ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈ z axis ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂಥ ಟೂ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. One is x axis, another one is y axis, and these two axes are parallel to the z axis and along the plane. ಈ ಪ್ಲೇನದಲ್ಲೇ ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ಇವೆರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು. ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವಾಯ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಯ್ಗೆ ಜೆಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೆಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ವಾಯ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ the perpendicular axis theorem. Cleared? This one is the perpendicular axis theorem. ಇಲ್ಲಿ iz equal to ix plus iy. Okay, ಈಗ ನೋಡಿ, just we have discussed the moment of inertia of a ring. Moment of inertia of a ring about an axis perpendicular to the plane and passing through the center of mass is mr square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ರಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅದರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟೂ ಮೋರ್ ಲೈನ್ಸ್. ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್. You have to draw one more line which is also parallel to the plane of the ring but perpendicular to the x-axis. So here x-axis and y-axis are the two axes. These two axes are parallel to the plane of the ring. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರಲಿ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ವಾಯ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರಲಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್.
ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಎರಡು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಮಿನಾದಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ವೈ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಜಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ಐ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ವೈ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಐ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ವೈ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 2 times ಐ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ because the list of the moment of inertia of any different axis and different shape of the body is given. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದು 30%ದಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ you will get how to apply the parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. Okay, thank you.